Just imagine kumake zaidi ya Laki 5 kwa muda masaa 24 kwa njia rahisi na inaweza kufanywa na mtu yoyote ile duniani. Tuchukue mfano hai, dada hapa ana order 345 kwa all time orders, na kwa muda wa masaa 24 ana order 12 in queue, yani zinasubiria azipokee au azikatae. Na ana package 3, ana basic, standard na premium. Ana charge $60 kwa basic, standard $70 na premium $80. Tupige mahesabu marahisi. Kwa muda wa masaa 24 ana order 12 na basic package $60. Fanya $60 times order 12, 60 times 12, ambayo ni sawa na $720. Hizi ni USDs. Je, in let's say TZS. In TZS $720 converting $720 in USD sawa na shilingi 1,669,000. Hii ni sawa na 1,000,000 na laki 7 maybe. Let's say that. Na njia hii inaweza kufanya na mtu yoyote duniani. Hii marketplace ni free kuposti, na hizi template au hizi design anazouza vile vile ni bure kutengeneza na ni rahisi. Stay with me mpaka mwisho wa video hii, nitaeleza mwanzo mpaka mwisho. Kama bado hujasubscribe katika channel yangu, subscribe sasa, maana nitakuwa na upload content yote kuhusiana na online money making legally. Unaweza kufanya kazi hizi ukiwa nyumbani kwako, ofisini, na unachohitaji ni internet connection na computer. Na kama una computer au laptops, unaweza kutumia smartphone yako. Just make sure hiyo ina uwezo kidogo. Vile vile, bila kusahau, hii inaweza kufanywa na mtu yoyote. Awe mwanafunzi, unaweza kutumia kama muda wako wa ziada ukitoka chuo, ama ukiwa chuo, maana hii haichukui zaidi ya masaa 5 hata 3. It's up to you kuchagua ni muda. Na umri pia, haijalishi uwe mzee, uwe kijana, uwe na miaka 50, uwe na miaka 60. Hizi skills ni rahisi na ni bure kujifunza, hata kuuza ni bure. So, let's get started. Let's take a look. Canva. What is Canva? Canva ni graphic design platform. Hii ni free platform ambayo inaweza kutumia na mtu yoyote popote pale ulipo duniani, na ni free kutumia. Vile vile kuna paid, lakini si muhimu sana kama unaanza. Ndani ya Canva kama unavyoona kuna all kind of templates ambazo unaweza kuchezea utakavyo na kutoka na kitu kizuri. Canva inatumika na makampuni, inatumika na watu binafsi. Let's take a look. Tujaribu kuangalia mfano wa Instagram post. Instagram post, watu wengi wanatumia muda mwingi kuposti Instagram, lakini kuna makampuni yanatumia Canva kama ndio platform yao ya kuedit graphics, kutumia kuedit effects na kila kitu kama marketing yao, na inaonekana professional. So, swali linakuja, unawezaje kutengeneza pesa na Canva? How do you make money with Canva? Video ya leo nitaelezea namna moja ya kumake money with Canva kwa mtu yoyote yule. The method is selling social media and graphic design on Fiverr. Unaweza kuwa umesikia hili neno Fiverr, na kama si mwenyeji katika neno hili, basi Fiverr ni platform ambayo watu hununua na kuuza service zao. Hii ni freelancing platform ambayo mtu yote anataka kujiunga, na ni bure kujiunga na hauchajiwi pesa yoyote ukiwa ndani ya Fiverr. Hapa niko katika Fiverr website. Kama unavyoona, Fiverr ni
platform ambayo imebase USA but ilikuwa founded huko Israel, Asia. So tuangalie kidogo ndani ya Fiverr unawezaje kuuza social media designs and graphics. Tuingie ndani ya Canva na search, tuandike tu neno Canva, then Canva designs. Ndani ya Canva designs unaweza ukaona watu wanaouza hizi social media graphics, na zote zimetengeneza Canva na ni bure kutengeneza Canva. So na wewe unaweza ukafanya hivyo kwa ku duplicate the process here na kuanza kuuza service yako Canva. Bei ya kuuza ni unajipangia lakini katika uuzaji huu every order Fiverr is taking 20%, which is fair enough. Kwa mfano tuangalie his service. Huyu anasema I will design anything in Canva editable, na ana package 3: basic, standard na premium, na bei zake zinaanza na $20, standard ni $40, na anasema 2 pages design, sources file, na ana premium ambapo ni $60. So bei za Canva ni wewe mwenyewe unajipangia. Unaweza kuanza $5, $10, $15, $20. It just depends na skill yako ya kudesign na wewe unaridhika na shilingi ngapi. Na unaweza ukaweka delivery time na uka upsell your delivery time. Let's say unafanya delivery kwa siku 3, lakini mtu akataka kwa siku 2, basi unamupsell kwa $5, so inakuwa $25 tena. So let's take a look jinsi gani unaweza kuscale your freelancing business na earn more with Canva. Kama tulivyoona mfano ule wa kwanza, making $720 kwa muda wa siku moja, which is crazy. Njia kuu ni kuangalia YouTube video. Unaweza ukafilter na ukachagua video gani unazohitaji kujifunza. Maybe ni social media design, logo design, let's say posters. Ni wewe unaangalia unataka kuedit nini, kujifunza kuedit nini. Nitakuwa naanza upload video on how to edit on Canva, maana nimekuwa nikitumia Canva kwa muda zaidi ya miaka 4 na nimeuza graphics zangu vile vile. Kwa hiyo nina ujuzi zaidi juu ya Canva na ni kitu gani uweze ku design either logos, banners, posters na vinginevyo. So make sure na subscribe na stay tuned kwa hizo video ambazo nitazi-upload. So next video itakuwa ni how to sign up on Fiverr, which is free, how to create your first gig ambao ni Fiverr job kama unavyoziona kule, how to sell your gig effectively and easily, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuuza hizi gig. Wengine wanapost lakini hawapati orders. How to withdraw your money kama hauna PayPal au uko nchi ambayo haisupporti PayPal, na the last step will be how to receive your money to your bank account, kwa sababu una withdraw kutoka Fiverr lakini haingii moja kwa moja kwenye bank account yako. So nitaelezea jinsi gani ya kupata. So kama hii video imekusaidia kwa namna moja au nyingine, basi subscribe na turn on notification, na tukutane katika video nyingine. Goodbye and take care. Keep hustling.